Dear friends, welcome to AS American Business English Center. What you're going to learn is commercial English, corporate English, business idioms and phrases. We have come here to the video number 35, the Institute of Company and Secretaries of India. The business communication English. What do you mean by duty, sir? Duty. Generally, we mean duty means responsibilities, right, sir? My duty. But in economical term, in business term, what do you mean by a duty? It is a tax. It is a indirect tax. What do you mean by direct tax and what do you mean by indirect tax? Direct tax means income tax which you pay. Indirect tax are the taxes which are levied on the production of goods. It is called indirect tax on the goods. When you export good to a different country, the government charges. They ask you to pay a tax. It is called duties. You got it, sir? Export duty, import duty. The duties are the taxes which you pay for exporting your good or importing your good. It is called duty. You got it, sir? So duty has a double meaning. In business term, it is the tax. It is the indirect tax. An indirect form of taxation such as customs. What do you mean by customs? Generally, customs in the sense what you say is tradition, right? The traditional belief. But here, the customs is the goods which you get from foreign country. When you import or export, customs, this is the port. Imposed on import of specified goods. Some specified goods are taxed. For example, luxury cars. It may also be applicable on homemade goods in the form of excise duty. What do you mean by excise, sir? Anybody? Excise? What do you mean by excise? Production of goods, right? In our country, India, for example, this pen is manufactured. So the government levies a tax on this pen. It is called excise duty. When refunded, say for exported goods, suppose if I export some goods, the government repays me all the taxed amount. It is called duty drawback. So duty, the paid duty is given back to me. When a manufacturer uses raw material in which excise has been paid, what do you mean by raw materials, sir? The basic resources. For coconut oil, what is the raw material? It is the coconut. So, he is allowed duty credits to avoid double taxation. Now, what has been introduced? No need of double taxation. Earnest money. What do you mean by earnest money? Anybody, sir? Duty understood. What do you mean by earnest money, sir? The money we earn. No. Earnest means sincere. Earn means you are working hard and earning money. Here, earnest money means the deposited money. You take part in an auction, right? A house is being come for auction. Auction means what? You can go and get that house. They kept for a mortgage. They are unable to pay. So that has come for auction. So you can go and bid it and get it. So for that, to take part in auction, you have to deposit an amount. It is called earnest money, right? So a refundable security in the form of a demand draft. You have to take a demand draft and submit to the authority to take part in the auction. Bank guarantee to keep off non-serious applicants. When auction is there, people are ready to sell the goods. You are taking part. You are telling it is 1 lakh. One other party is saying 2 lakh. One other party is saying 3 lakh. Whoever bids the highest amount will be given the product. For that, you have to pay a deposit. That is called earnest deposit, usually for tenders. It is also given by a buyer to the seller to blind the bargain and maybe adjusted later with the cost of purchase. Encumbrance. What do you mean by encumbrance, my dear friend? See, I have a property, sir. I have to pay water tax. I have to pay the corporation tax. I have been fined. So I have to pay. That is called encumbrance. Some liability. What do you mean by liability? Which you have to pay, which is attached to a property and thereby imposes a burden on the owner. It is a burden for me, right? So it is called encumbrance.
Endorsement. What do you mean by endorsement, sir? Huh? Sign. A valid Sign, valid sign, fantastic. Endorsement is sign. Writing on the back of a bill of exchange, that is an order, check, authorizing the bank to pay the bearer or specific person or prohibit further endorsement. The effect of endorsement is to vary the terms of the document. Endorsement is something, somebody is putting a signature, authorized signature, please give him the money, right? It is called endorsement. ESOP, employee stock option scheme. ESOP, you are working in a company, the company instead of giving you a certain bonus, they are giving you shares. It is called ESOP. Escrow, what do you mean by that? A legal document. See, my property, I am keeping it to you, I am giving it to you, right, in your custody. So you keep it even after certain time is passed. It is called escrow. Estimate. What do you mean by estimate, sir? calculate. I want to start, I want to build a house. What is the total estimation? I make a calculation, monetary calculation, a forecast of the total cost of a particular work given before the work is actually undertaken by the person. We may be called upon to undertake it. Estimate. X. What do you mean by X, sir? X means previous. It is not relevant now. Means without. A price so quoted excludes recently declared dividends. X rights, X bonus shares. Exchequer. What do you mean by exchequer? The government treasurer, the comptroller general, the finance minister, the treasury of the government. Dock ship warehouse. What do you mean by warehouse, sir? You keep certain things, right? You are sending, you are exporting certain goods, right? The goods are kept in a place. It is called warehouse. Dock ship, ship warehouse. The prices which exclude all expenses after the goods have been delivered on the docks, the side of the ship or at the designated warehouse. Executor. Who is an executor, sir? Performer. See, my father, he writes a will before he dies. He dies, right? Say, for example, I am a minor. So somebody is a person who takes guarantee, who execute on behalf of me. That is called, he is called an executor, a person named in the will of the deceased testator to administer its provisions and directions. Next, coming here, ex gratia. What do you mean by that, ex gratia? Ex gratia, anybody, sir? See, for example, ex gratia, see, Chief Minister of Tamil Nadu is there, right? Somebody dies in a road accident. She gives 10 lakhs. It is called ex gratia. No legal bound to give, but she gives. It is called ex gratia. Some action, normally the payment of money taken where there is no legal necessity to do so, but where some moral obligation is recognized. Expected return. What do you mean by expected return, sir? I invest in a business. I expect 1 lakh to get. That is called expected return for my business. The return on investor might expect or an investment if the same investment were made many times over an extended period. The return is found through the use of mathematical analysis. Using mathematical and statistical analysis, you'll be able to find out what is the return you will be getting, what is the profit you will be getting. So, my dear friends, duty, export and import duty, earnest money, the deposited money, encumbrance, extra liability which you have to pay, endorsement, putting a signature, ESOP, employees, fund, escrow, some legal things are there, estimate, calculating X, it is over, exchequer, the financier, dockship, executor who executes the will, ex gratia, moral obligation to do, expected return, you are expecting certain return for your business profit. So, I request you gentlemen to come here, choose any 2 or 3 business words and form your own sentence. Yes, sir. About duty. Till now, I've thought duty is a responsibility of me. But after attending this class, I come to know duty is a word where we can use in a business sector as a form of indirect tax. And
about earnest money. I haven't come across this word before, but after attending this, I come to know earnest money is a form of that is a refundable security, which we can make use for any kind of bidding activities. The deposit which we are going to make before participating in auction. So these are the words I've come to understand after attending this class. Fine, Thanks. fine, sir. நீங்கள் வரையா Good morning, friends. I am Daniel. Today class I learned business communication, the Institute of Company Secretaries of India. First one is duty. Duty is called tax. Whenever we go to buy the any goods or machineries from the shops, the owner give the tax in VAT amount. That is called duty. The government put the tax amount is called duty. And endorsement is a writing authority. If you want to give the money to my friend, I put the signature. This signature is a endorsement. And ESOP means Employee Stock Option Scheme. In leading company like Tata Airlines or any pharma company, the company give the share give the employees in low rate. That is called ESOP. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த வியாபார சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு நம்பர் 1 டியூட்டி. ஆங்கிலத்திலே டியூட்டி என்றால் கடமை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே டியூட்டி என்றால் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருட்களுக்கான வரி விதிப்புகளை டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். ஏர்னஸ்ட் மணி என்றால் என்ன? ஒரு ஏலத்தில் கலந்து கொள்கிறாய். அங்கே பணம் நீங்கள் முன்பணமாக ஒரு பணத்தை கட்ட வேண்டும். அதை ஏர்னஸ்ட் மணி என்று சொல்கிறாய். வைப்பு தொகை என்று சொல்கிறோம் தமிழிலே. அடுத்தது என்கம்பரன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது உங்களுக்கு சொத்து இருக்கிறது, அந்த சொத்தின் மேல் சில கடன்கள் இருக்கிறது, அதை என்கம்பரன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். வீட்டு வரி கட்டாமல் இருக்கலாம், சொத்து வரி கட்டாமல் இருக்கலாம், அந்த பத்திரத்தை எங்காவது அடமானம் வைத்திருக்கலாம். அந்த என்கம்பரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய கடன்களை என்கம்பரன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். என்டோஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது, உதாரணத்திற்கு என்டோஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன? பணம் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு காசோலை வரையப்பட்டிருக்கிறது. அதை உனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கீழே அந்த அந்த பணம் வைத்திருக்கக்கூடியவர் கையெழுத்திடுவது தான் என்டோஸ்மெண்ட். உனக்கு பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கையெழுத்திட்டு கையெழுத்திடுகிறார். அதுதான் என்டோஸ்மெண்ட். ESOP என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுருக்கு எழுத்துக்கள் எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது, பெரிய நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அந்த நிறுவனம் உனக்கு அவர்களுடைய லாபத்தின் ஒரு பங்கு கொள்வதற்காக ஒரு சில பங்குகளை கொடுப்பதை எஸ்ஓப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக எஸ்க்ரூ என்று சொல்கிற பொழுது, எஸ்க்ரூ என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, மூன்றாம் நபர். இப்போ என்னுடைய சொத்து எனக்கு இருக்கிறது, என்னுடைய சொத்தை நீ அதை நிர்வகிக்கலாம் என்று உரிமையை கொடுப்பது எஸ்க்ரூ. எஸ்டிமேட் என்றால் என்ன? எஸ்டிமேட் என்றால் ஒரு தொழில் தொடங்குவதற்கு அல்லது ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு, தொழிற்சாலை ஆரம்பிப்பதற்கு எவ்வளவு செலவினங்கள் ஆகும் என்று சொல்வது எஸ்டிமேட். எக்ஸ், அருமையான வார்த்தை, எக்ஸ் என்று முன்னொட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் என்றால் முன்னர், இல்லை இப்பொழுது, முன்னர் இருந்தார்கள், அதை எக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் செக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய அது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, எக்ஸ் செக்கர் என்றால் அரசாங்க கஜானாவை பாதுகாக்கக்கூடியவரை எக்ஸ் செக்கர் என்று சொல்கிறோம். பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்வோம் அவருடைய பதவி. அவரை எக்ஸ் செக்கர் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் டாக், எக்ஸ் சிப் வேர்ஹவுஸ்,
வேர்ஹவுஸ் என்றால் என்ன? வெளிநாட்டுக்கு பொருட்களை அனுப்புகிறீர்கள், அந்த பொருட்களை வைத்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் வேர்ஹவுஸ். அதற்கு பிறகு அந்த வேர்ஹவுஸ்லேருந்து எடுத்து கப்பலிலே அவர்கள் அனுப்புவார்கள். எக்ஸிக்யூட்டர் என்றால் என்ன? செயல்படுத்தக்கூடியவர். ஒருவர் உயிரெழுதி விட்டார் ஒரு மைனருக்கு, அந்த மைனர் மேஜராகிற வரைக்கும் அந்த சொத்துக்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி செல்ல வேண்டியவரை எக்ஸிக்யூட்டர் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் கிராட்டியா என்று சொல்கிற பொழுது பணம் கொடுப்பதற்கு சட்ட ரீதியாக தேவையில்லை, ஆனால் மனிதாபமான ரீதியிலே அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகையை எக்ஸ் கிராட்டியா என்று சொல்கிறோம். அரசு கொடுக்கிறது, மத்திய அரசு, மாநில அரசு அல்லது சில நிறுவனங்கள் கொடுக்கிறது மனிதாபமான அடிப்படையிலே. எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்பார்க்கிறோம் என்ன வருமானம் வருகிறது, நாம் போட்ட கொள்முதலுக்கு தகுந்த என்ன வருமானம் வருகிறது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாபார சொற்றொடர் தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். Hope you are able to get it. Are you clear, sir? Thank you very much.